Всем доброго времени суток! С вами T-StreamPixV, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Life is Strange Double Exposure. Напоминаю о том, что спойлеры в комментариях строго запрещены. Приятного просмотра! Итак, в прошлой серии мы с вами начали вторую главу. Мы немножко посмотрели на новые способности Макс. Она может перемещаться между двух миров. Эти миры идентичны, за исключением того факта, что в одном из этих миров Сафи жива, а в другом мертва. И вокруг вот этого вот ключевого события как бы немножко изменен мир вокруг. То есть в одном мире все грустны, все отменено, а в другом мире все продолжает идти своим чередом. Все праздники, экзамены и так далее. Но в мире, где Сафи жива, кто-то разбил ей лобовое стекло ее машины черепом. Черепом из кусачей черепахи. Поэтому Макс намерена выяснить, кто это сделал и зачем. А мы вместе с ней поехали. Find the skull rustler. Save Safi. Hopefully. And my best leads are Lucas Colmenero and the Abraxas Society. Vin's the head honcho of Abraxas. I should cross over and see if he's around. Maybe I should do a little digging into Gwyn Hunter too. She was acting pretty odd earlier. I should cross over and start asking questions. Whoever fucked with Safi's car isn't just gonna out themselves. Ну, давайте мы сначала осмотримся вокруг, посмотрим, что да как, почитаем, что опять там написала нам Аманда в сообщениях. Ну да, там и сообщение, и лента. Ну, давайте ленту пролистаю сначала. Вроде тут только один пост. Кстати, салат положи в холодильник. Дня 2 полежит, хлеб чуть подольше. Так она вроде Макс сложила этот салат в холодильник. Обещаю хранить правильно. Я не дам им испортиться, обещаю. Спасибо, Аманда. Да на здоровье. В дневнике пока ничего новенького. Давайте осматриваться в этом новом мире. If living Safi could see this, I bet she'd be mortified. It's all so earnest. Who have daily platypus facts? Is this what I've been missing all my life? Ежедневная рассылка фактов об утконосах. Чтобы подписаться, отправьте «Погнали» на такой-то номер. Honestly, how often do opportunities like this come along? Интересно, что там, какая фраза Макс там оборвалась. Ну ладно. Иногда они просто так много говорят и так неуместно в этих играх. Это не только в этой игре так, это в других играх серии тоже. I'll bet you $50 they put this sign here because some drunk frat bros tried it.
Ну, эта карта, на нее не имеет смысла смотреть. Это чисто, чтобы мы ориентировались. Помощник нам. I need to. If Safi were here, she could explain the poetry inherent in abstract metal balls. Or something. It looks like someone added Safi's name. That's actually really sweet. None of this art was here before Yasmin had it commissioned. Hard to imagine. Ну, у нас тут есть несколько точек, с которых мы можем перемещаться в другое измерение, что, в принципе, очень удобно. Не нужно через всю локацию бежать в какую-то определенную точку. Есть поблизости варианты. I need to find a place to cross to the other timeline. Ну, давайте сначала осмотримся, потом посидим перед тем, как в другое измерение прыгать. So, how do you keep things fresh after literal decades of passionate embracing? Art student prank or horrifying creature, the world may never know. Интересно. Какие-то прям следы рептилий. Очень странно. Whoever messed with Safi's car is in the other timeline. God, does everything on this side have to look so dead? Things are good. Would Safi even want a memorial tree? And would Yasmin insist if she didn't? Ну, это мы тоже читали уже. Hey, Facebox man. Did you see any murderers on the loose? No? Прошу прощения, немножко отвлеклась. Давайте присядем на скамейку, I посидим need to get to the other timeline. и переместимся в другую реальность. Last time I was at this bench was different. Holy fucking shit. Just when you thought you'd seen it all. Jeez, there you are. Thought I was gonna freeze to death. When I woke up, Safi was gone forever. And now, I am in a whole new world of questions. What are these worlds? Timelines? Realities? Where did this new power come from? Is Rewind gone forever?
Lucky for me, one question clearly takes priority. How do I protect the Sophie I have left? Should I be worried? The last time I had powers, everything went to complete and utter shit. Ну, пойдемте, что ли. И опять же, давайте сначала все осмотрим, прежде чем мы будем делать какие-то, предпринимать какие-то действия. Oh wow. I hate that these are on both sides. First of all, they're way too big to be normal. And secondly, look at those toes. They're all sorts of fucked. That's because they aren't toes, genius. They're claws. These are classic bird tracks. Can we go now? I want to get back home before this edible kicks in. Nothing like a fun mystery to get you out of bed, huh, guys? I know these look like bird tracks, but there's more. Check it. Webbing. Hell, the size of these things. I know where you're going, so just don't. I'm not gonna risk losing my extremities for this shit. So, how do you Она keep ничего things нового fresh тут не after говорит. literal decades of passionate embracing? Понятненько. Go Cardinals? Sophie told me the campus would be gorgeous for the holidays. Glad I actually get to see that here. That's my handwriting. Wait, am I the mystery photographer? Score! Diamond a gazillion points, Reggie 0. I thought we said no more ambushes. Stop whining, you're fine. But the snowball war got called off in Dead World. I don't think this is the other timeline. It must be some other one. Великая снежковая битва, Калитон. Ну, мои предположения подтвердились, в принципе. Это Макс. Таинственный фотограф из другого измерения, видимо, другой линии. Metalworking is kinda like photography. You never know quite how the environment will shape your work. Brutal. Looks like something's on the prowl. Maybe it was that owl I saw the other night. That person's skating on thin ice. And I can't believe I don't even mean that metaphorically. Ну и опять же, никто этого не замечает, да, охрана там к нему не подходит, не взывает его оттуда. Ну, ладненько. Игровые условности, я полагаю. I wonder if the artist who made this lived in Hallerton House at some point.
I should talk to Vin about the cow. Interesting endeavor, maintaining snow art. Men, what's stopping you from dressing like this? Пресс реально как каменный. Would Sophie even want a memorial tree? And would Yasmin insist if she didn't? Я не знаю, стоит ли нам осматривать внутри здания тоже, прежде чем мы будем что-то делать. Наверное, это не очень имеет значение. Хотя, не знаю. This is a work of art that came from a strange and tortured mind. Oh, come on. Ну, в принципе, Винь вот здесь, и нам с ним надо по сюжету поговорить. Может быть, стоит все-таки осмотреть здание сначала тогда. If some hot chips don't get you an A, I don't know what will. What the? Note to self, avoid this bush. Да, давайте, наверное, перейдем в мир смерти и там осмотрим здание. Во дворе мы уже точно все увидели, поэтому давайте прямиком в здание идти. I can probably find Gwen in her office. And I think Lucas has a habit of working over by the cafe. I actually did know this fact. Погнали! Спасибо, что подписались на замечательные факты об утконосах. А вы знали, что утконосы откладывают яйца как птицы, но выкармливают детенышей как млекопитающие? Это правда. Только что вы узнали очередной факт об утконосах. Хотя знаете что, давайте, наверное... Ну все, последний раз выходим и там заканчиваем свои дела. Ну, потому что я думаю, тут только с Винем будет задача, а в остальном, опять же, внутрь идти и все равно между мирами скакать. Now, if I were a bovine vandal, where would I... There's Ven. If it was Abraxas that stole the cow skull, they might have done it on Ven's orders. This world's Ven also seems to enjoy an audience. And, don't get cute, either. You find it, you bring it right back to me.
Well, go! Find it! Undergrads, am I right? Like you were never young. Young, yes. Dumb, maybe. Insufferable, never. Never is certainly a word. You lose something? Mostly my patience. Okay. Hey, Yeah. Cute banter, barely restrained sexual tension, etc. I'm busy, Max. Another time. Wow. Okay. What does Vin have them looking for? Let's say I find your missing patience. Then I wouldn't be busy anymore, would I? Does he use a passcode or facial recognition to unlock it? I'm not sure. Why? Well, if it's a passcode, Diamond can probably find a way into it. Ah, shit. Good point. Holy shit. Someone took Vin's phone? And they think it was Diamond. I can use this. He'll kick us out of Abraxas. But when we find him, he'll have to move us up the ranks, right? Так, не поняла. А мы разве не взяли этот полароид? Взяли. Как странно. Ну ладно. Note to self. Get lackeys to help me find things I lose. Maybe I can get some answers from her about Vin's missing phone. So, if you're wondering why those Abraxas kids are eyeballing you, it's because someone stole Vin's phone. Seriously? They think it was me? The clownery! Of course they do. Of course. I take it I was right to assume they're full of shit. Always a safe assumption. But if you find out who did it, tell them I owe them a drink. You don't exactly strike me as the typical, Abraxan. In the Vin Lang mold? God, no. But the org itself has potential. If we could just get him away from it. You ever think about being, I don't know, Abraxa's boss? Queen. High priest. President. I would love to. So, are you and Vin rivals? Enemies? To hear him tell it? Both. And to hear you tell it?
Vin is one of those yappy little purse dogs who swears he's a pit. Okay. Cool. Thanks, Diamond. And hey, if you talk to Vin again, tell him the only thing I'm taking from him is his crown. Возвращаемся к Виню. This world's Vin also seems to enjoy an audience. So, bad news, I'm not sure who took your phone. Good news, it wasn't Diamond. Holy shit. You figured all that out with, like, 0 clues. I just knew who to ask. And how. So, about my question. I'm free Tuesday after 7, and I'm partial to a Japanese single malt. That's whiskey? Yes, but damn, do I have so much to teach you. So your place or mine? Sounds like a profoundly underwhelming evening. Don't knock it till you've tried it. So, someone fucked up Sophie's car. They didn't take anything, but they used a cow skull to do it. Jesus. Max, that's crazy. Is she okay? She's fine. Who would do something like that, though? You mean who in Abraxas would? It's esoteric enough to feel like the handiwork of your, organization. A cow skull. What are we, Leonard Skinner? Come on, this one is way outside our wheelhouse. Anytime some nonsense happens on campus, people trip over themselves accusing Abraxas. Vandalism, destruction of property, that's beneath us, Max. We're performers. The audience wasn't impressed. That's how you know it wasn't us. And besides, how do you even get a cow skull through a windshield? Hold on. I didn't say anything about our windshield. Wild, right? I'd love to keep chatting and freezing my balls off, but I've got a phone to find. And if I need to reach you? I'll end up in my office eventually. Vin, what did you do? Да, какой-то он мутненький, что-то он мутит. Glad my other suspects had the sense to stay indoors. Давайте-ка посмотрим ленту тут. Wise words. Угу, опять Аманда нам написывает. Привет, извини, если обидела. Ты только не пропадай больше, окей? Обещаю. Все хорошо, я понимаю, почему ты злилась. Обещаю, больше не буду пропадать. Спасибо. Ну что, мир? Ага, мир.
Что-то новое в заметках, но я не вижу, что и где. Уже это вроде все читали, нет? А, добавилось, видимо, что Даймонд метит на место Винь-Лана. Ну, давайте теперь осматриваться здесь, что ли. You cool? You look a mess. Oh, yeah. I'm fine. Just waiting on Lucas Colmenero to grade my final. Okay. I understand this crime involved a biohazard? One night, as I was closing the turtle, I went to restock the bathroom and I saw that someone had taken a dookie in the sink. And they left some dookie-smeared toilet paper on the ground. But whose dookie? And who would go over to the toilet, get toilet paper, and then go shit in the sink? This was premeditated. It lit a fire in my passion for justice. Не знаю, зачем мы слушаем, но ладно. The perpetrator. I took it straight to Joe. Давайте пока ни с кем не разговаривать, просто осмотримся вокруг, во всем здании, как мы сделали со двором. You give me a second? Surely another minute and a half isn't going to taint the building with my presence. Just leave everything behind, Professor. You won't need any university materials. Yeah, but I do need my car keys if you want me to leave the campus, don't I? Think. You're not to return to Caledon property before the hearing, under penalty of law. I know how this works. You don't need to read me my rights. Just doing my job, Professor. That'll go over great in Nuremberg. This is crazy. This is fucking crazy. I told Yasmin already that none of it's true. She knows it's fucking bullshit. Wow. This is all I just guess some kind something of crazy screwy is mix-up going that- down here, too. But at least... Yeesh. I wonder what that was about. Опять-таки все посмотрим потом. Давайте сначала осматриваться. Потому что по сюжету пойдешь, вот как с этой, с Амандой, пропустили какой-то диалог. Где она там рассказывала, что это череп от Лукаса подарок. Damn. I didn't know a phone booth could feel like a personal attack. Каждый семестр по окончании конкурса Арт-450 интерактивные инсталляции обучающиеся оценивают выпускные работы друг друга. Работа победителя выставляется в здании факультета искусств. Результат голосования этого семестра – коммутатор «Прошлое и будущее». Профессор Салливан. Коммутатор «Прошлое и будущее». Автор Даймонд Вашингтон. Вы когда-нибудь хотели передать послание будущей версии себя? А может получить весточку из прошлого и вспомнить, что происходило в вашей жизни 5 или 10 лет назад?
Для вас есть коммутатор «Прошлое и будущее». Достаточно снять трубку в будке с надписью «Прошлое» и надиктовать сообщение. Эти послания вы сможете прослушать в будке «Будущее», возможно, даже свои собственные. Записи воспроизводятся случайно, поэтому угадать, насколько отдаленным будет прошлое, которое напомнит о себе, невозможно. Так гораздо интереснее. Ощутите все прелести путешествия во времени с помощью телефонного звонка. This looks like one hell of an art final. I should check it out. Pretty sure you need a time machine to even find a phone booth now. Даймонд превзошла сама себя, и это вам не шутки. Ага, обновилась заметка про Гвен. Гвен преподает публицистику, наставница Сафи, автор книги «Если дорога возьмет меня в жены». Дисциплинарное слушание. Гвен выглядит очень подавленной. Неудивительно, раз ее сняли с должности. Okay, what do I want to say to the future? Ну, давайте, не все в твоей власти. Some things are going to be out of your control, and that's okay. That's life. Let it surprise you. What he's doing is wrong. It always felt like it was, but now I know it's true. I was starting to think my writing just wasn't good enough. How fucked is that? But she stood up for me. Nobody else has ever done that. Ever. So you know what? Fuck that guy. I won't stop writing because he's uncomfortable. That's my message to the future. Wow. Whatever he was talking about, I hope it worked out. Интересненько, интересненько. Ну тут я вижу только Лукас остался и кабинет Гвен, поэтому давайте пойдем дальше на факультет. Ой, не на факультет искусств, а как это называется, господи, в администрацию. Vin said he'd be back at his desk. Hi, Mama. Can you hear me okay? Is that a therapist's business card? I'll bet some folks on the other side could use that. This must belong to someone flashy, and forgetful, and cold. I really hope that's just coffee. You know, Gretch, I think Vin might be giving us the runaround. I just don't have any concrete proof. I want to be a bust. How does one become a bust? Ну, мы уже это читали. I'm going to call you Pauline.
Have you been watered recently, Pauline? I don't think this is what the artist intended. Back to normal. Were the assassin kids here? Would have thought the library would be a safe area. Cozy. А, это камин, наверное, да? Да, это камин. I wonder if Sophie's book will make it in here once it's published. Someone thinks they're funny. Dignity restored. Why, there's something on your lip, my good man. And not even a thank you? Rude. Вроде бы по библиотеке все. She's staring holes into Yasmin's portrait. I wonder why. Damn. Guess Ven's not here. Guess Ven's not back yet. Very macabre chic. But I guess that's Ven's brand. Not totally sure how to read these, but I don't like the look of that tower card. Маг. Эта карта символизирует находчивость, творческий потенциал и силу, воплощение снов и мечтаний. Дама мечей. Эта карта символизирует разгневанную женщину, сообразительность и неотвратимое правосудие. Башня. Эта карта символизирует резкие неожиданные изменения, потрясения. Looks like Ven takes it black. A Krampus of your very own. Wow, Yasmin wiped out her whole schedule for this disciplinary hearing of Gwen's. Yikes. 4 декабря, понедельник, встреча с профсоюзом за обедом. 6 декабря, среда, созвон с советом по Зуму. Обед Сафи перечеркнуто. 7 декабря, четверг, встреча с советом. 8 декабря, пятница, финансовый отчет. Дисциплинарное слушание. 11 декабря, понедельник, зубной, вычеркнуто. Дисциплинарное слушание. 12 декабря, вторник, начало экзаменов. Дисциплинарное слушание. 13 декабря, среда, обед с спецсоставом, перечеркнуто, еще экзамены. Дисциплинарное слушание. 14 декабря, четверг, экзамены, перечеркнуто, встреча с коллективом черепахи. Дисциплинарное слушание. 15 декабря, пятница, последний день сессии. Дисциплинарное слушание. Aw, what a cute little guy. He won a drama award. Shocker. Винь Ланг, лауреат театральной премии за ведущую роль. Ну, вроде все. Vin said he'd be back at his desk. I was literally just in there comforting Yasmin.
But this Yasmin doesn't need comforting. This is nice and all, but there's an actual barista just next door. It's like her eyes follow you wherever you go. Ну что, вроде бы тут мы все осмотрели. Давайте на этом закончим и продолжим в следующий раз. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Обязательно пишите в комментариях свое впечатление об игре. Спойлеры допустимы, но только в пределах этой серии и с предупреждением. Ссылка на плейлист с полным прохождением в описании. До встречи в следующей серии.